что ж, дамы и господа, приветствую вас категорически. Меня зовут Дядя Тау. Специально для канала Борода Дота я собираюсь пройти, или даже нет, не пройти, начать игрушку BioShock Infinite. Игра обещает быть веселой, посмотрим, что из этого выйдет. Я там чуть-чуть начинал потестить. Дальше. Ну и что ж, посмотрим. Are you afraid of God? No. But I'm afraid of you. Are you going to just sit there? As compared to what? Standing? Not standing, rowing. Rowing? Hadn't planned on it. So you expect me to shoulder What's the this? burden? No. But I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. Imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. One does not Ignore undertake the an главного experiment героя. knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, or we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would desist. Perhaps you should ask him. I imagine he has a greater interest in getting there than I do. I suppose he does. But there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row. No, he doesn't row. Ah, Джентльмен и I see what леди. you mean. Прикольно, мне нравится. Что ж, вот и оно. We've arrived. Приехали. Поехали. Shall we tell him when we'll be returning? Would that change anything? It might give him some comfort. At least that's something we can agree on. Hey! Somebody meeting me here? I'd certainly hope so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Well, maybe there's someone inside. Да, позитивные чувачки оказались. Так, что мы имеем? Мы имеем... Монету. Порядок бабки. Жаль, на улице все валяется. Так, у нас тут офигительное здание, которое на протяжении частей заставляло нас погружаться в мир подводного. Есть вероятность того, что сейчас нас отправят вверх. Ну, кого я обманул? Я видел трейлер, да. Мы полетим наверх на ракете. Потом посмотрим. Чуть позже. Как всегда, шторм. Ничего просто так не бывает. Так, правда. Скорее всего, правда. Пиратские раки здесь существуют. Шикарно. Excuse me. Один последний It's час. Booker Шанс. DeWitt. Или это не у нас? I guess you're expecting me? Надеюсь, это не наш последний шанс. Хотя, как всегда, роль героя играем. Здесь банка с оленей. Супер. С оленей, наверное, похоже. Бабуля обычно баночки 3-литровые с огурцами, это веселее выглядит. Так. Ну-ка, давай посмотрим, моемся мы или нет. Физиономию увидели. Good luck with that, pal. Да, супер. Букер оказался троллющим тем. Is anyone here? Hello? Да, это как очередной фильм ужасов. Когда же момент страшный, нужно спросить, и тебе точно ответят. Когда догонит, еще раз ответит.
Да каждый день так вот порезался просто. Еще кровь. Да нет, ну да. Shit. Не разочаруй нас. Ну, судя по всему, этот паренек с дыркой в голове разочаровал кого-то. Сигаретка. Еще свежая, значит, недавно были здесь. Аккуратненько. Аккуратненько. Взять бочку. Где? Еще сейчас на халяву нашли. Не, прям мой день сегодня. Пока не буду использовать, сейчас сразу как взорвется. Ух. Я о прошлых частях и не говорили, что тут прям совсем недалеко. Какой-то остров и города есть. Может, это не тот самый маяк? И 18 баксов. Ну прям нажрёмся сегодня ночью. Так, ну-ка давай. Wait a minute, that card. Тут рисунок. Ну тут даже не интересно. Так, скрижаль. Что? Какого? Это, блин, как с пришельцами общались в одном из фильмов. С пришельцами, блин. Охренеть. Что происходит? Сейчас хрень прилетит, я кирпичами вложу здесь. Построю маленький заводик. Почему бы нет? Looks like they expect me to sit in their fancy chair. Милое кресло. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется... Тут как бы совсем никто не заметил, что с неба такие красные лучи прожекторов. Да, там в городе все привыкли, каждый день такое. Это как... понял. Я понял, что это Челябинск. Это там в Челябинске не такое бывает. Чё, полетели? Make yourself ready, Pilgrim. The bindings are there as a safeguard. Ну, безопасно. Да. No, no, God damn it! Вот ты Ascension. приворотник. Ascension in the count of 5. Count of 4. No, no. 3, 2, Чё нет? 1. No! Ascension. Ascension. Что здесь? Just stay calm. 5,000 feet. Отличный перевод. Вознесение. 10,000 feet. Мне кажется, выражение 15,000 feet. Hallelujah. Аллилуйя, братья, да воспоем наш ракетный двигатель. Это, скорее всего, парашют. Что ж, очень даже мило. Отец Гамсток. Наш пророк. Какие-то проблемы сейчас с переводом начались. Короче, он нас вел куда-то в какой-то рай. И последний шанс для Редempшн, скорее всего, месяц. Не Редempшн, надо читать. Опять проблемы с английским. Все еще есть. Гребаная школа. Ладно, натыкаемся.
вел людей и Дом рая. Супер. Я помню эти руки. Эти руки очень часто горели, когда использовал фаербол. Но это был первый. Так, ничего там с собой не оставили. Сюрприз для уборщицы. The seed of the prophet. Семя пророка должно быть посеяно и выращено в огне. Круто. В горе людей. Не в горе, а в горах. Тут, скорее всего, имеется в виду. Супер. Очень милое начало и... О, Мишка. Я тут это подаяние забрал, никто не против. Теперь типа свалю. Как так выводится. Ладно, тут скорее всего город имеется в виду и будущее нашего города. Хрен его знает, что они имеют в виду. Серебряный орел, 5 штук. У нас уже 30 баксов. Gotta find the exit out of this place. Да, ты прав. Excuse me, where am I? Heaven, friend. Or as close as we'll see till Judgment Day. Отлично. Just keep such Я questions все-таки to myself unless I want to get made. Ты меня сам действительно совсем беспалевый. Неужели никто не видел ракету снизу? Тридцаточку рода сделано. Мелочи оставим в начале. Этот мужик вел меня пугает. Здравствуйте, отец. Прощайте, отец. And every year, on this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Constant. Ребят, тут у вас We трудно recommit что-то through прорвало вас. sacrifice and the giving of thanks, and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet had struck down our enemies at wounded knee, and not railed against the Sodom beneath us, it would have been enough. If the prophet had just railed against the Sodom beneath us, but not accepted the 3 golden gifts of the founders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the 3 golden gifts of the founders and not prayed for our deliverance, it would have been enough. If the prophet had only prayed for our deliverance and not led us to this new Eden, it would have been enough. If the prophet had just led us to the new Eden and not purged the vipers of the Orient, it would have been enough. If the prophet had just purged the vipers of the Orient, but not suffered the sacrifice of his beloved, it would have been enough. If the prophet had just suffered the sacrifice of his beloved, but not expelled the vox populi, it would have been enough. Любые эти церковные позывы к сожжению и уничтожению в этих... Is it someone new? Someone from the Sodom below, newly come to Columbia to be washed clean before our prophet, our founders, and our Lord? I just need passage into the city. Passage to the city. Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Через сожжение? Will you be cleansed, brother? Hey, I'm just looking to pass through. Бугер простой и прямой. О, я тебя где-то видел. Господи, да не все одинаковые. Не, это отличается. Что за смыслы? Come and be cleansed. Hallelujah! Ладно, крестите меня.
Hey. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. Правильно. I don't know, brothers and sisters, but this one doesn't look clean to Он me. еще дышит. Всегда знал, что кончится. Это по кругу стучат? Who's there? Who's there? Bring us the curb and wipe away the jet! What do you want? We had a deal to it! Open this door right now! I told you. I'm not gonna do it. Go away. Mr. DeWitt! Mr. DeWitt! Дэвид. Интересное имя. Срань господня. Это флешбэк, надеюсь. Нормально так паренек улучшился. Скорее всего, это вино, а не пиво. Хорош. Давай посмотрим. Давай, это была она? That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. Да, Букер, ты прав. I need to find a landmark and figure out where the hell I am. Да. Я сначала думал, что это ружье направлено, а это... Круто. Нажми To я. Father Jefferson, the school. А, So that we понятно. might have time. Так, это основное меню. And so each year we recommit ourselves to our founder Наш. and our prophet, Father Comstock. And recommit to our prophet. Our prophet fills our lungs with water, so they may better love the air. Наполняет водой, чтобы очистить. Ну-ну. Интересно, они вообще анатомию у них проходят? Откуда ворона здесь? He who crossed the Delaware, with flaming sword and wings of angels, Дороги сел. watch over me and lend me Эти strength. фанатикам только силу и давай. Shield my mind from fear and doubt, so that I may hold fast against all invaders. Father Washington, hear my prayer. Ой, другой ковчег, другое время. Супер. Paragon of virtue, a rebel against ignorance and tyranny. Share with me your wisdom and let the light of your good judgment shine like a beacon through the darkness. Еще хуже, наверное, чем во второй части гребаные фанатики. Только там они Just because the city более flies don't осмысленно, mean они it там ain't got its ловили fair share of людей, fools. убивали для того, чтобы получить. Still got a girl to А find. я не помню даже, как эта штука называлась. Черт, стыдно. Ну ладно, это будет тестовый забег. Дальше я подгоню еще что-то. Вспомню всё. Круто. Наконец-то дождались этой игры. Вот тот отлично. 9 a.m. and 11. It's got a waterfall and everything. Just missed it. I bet we could have something in the rain. Why, no, Mr. Rossignol. I've never had an oyster. Это не утро с такими Mr. жестами едем. Rossignol. Да, я думал, он там другое рассказывал. Город сзади, кто уважает. Good to see you. Пивасик? Мужик. Ладно, не сейчас. Perfect day for the celebration. Это есть бородой. Причем и бородой. Борода это хорошо. Борода ты оценивает. Я одобряю. Like does not matter to a Liberty Scout. There's no room for preference. Saltonstall's all right, I tell you. Says he's for faith, family, and fatherland. Who could be against all that?
То, что веруют уже гребаные фанатики. Гори в аду! Это чуть позже. Never hire an artist, my dear fellow. They are a temperamental and unreliable lot to a man. Uh-huh. I told him that the park is exceedingly far behind schedule. Он явно внимательно слушает. Что это The такое? statuary hasn't arrived. The fountain is full of rainwater. And then the Archangel showed a vision. A city, lighter than air. I asked her, "Why do you show this to me, Archangel? I'm not a strong man. I'm not a righteous man. I am not a holy man." And she told me the most remarkable thing. "You're right, prophet. But if grace is within the grasp of one such as you, how can anyone else not see it in themselves?" Vox populi this, Vox populi that. Now, what does Vox populi even mean, for heaven's sake? It's Latin. It means... Привет, пилигрим. Замечательно. Везде пилигримов ждут, но везде закрыто. Да, приходи ко мне. Good day, citizen. You're looking fit. Будем радио смотреть. Дверь закрыта, не забудь. Как-то так, наверное, это и есть. Оказывается, это весело. Сэр, ваша лошадь, мне кажется, ее надо пристрелить. Picking the right event to attend on a day like today is serious business, you know. Can't be everywhere at once. You'll always miss something. That's why we're going to the raffle. Columbia Raffle and Fair. Huh. He's strong in the sword, but a bit weak in the key and the scroll, if you get my meaning. Cloudless skies, warm temperatures, and light variable winds throughout the afternoon. In short, a beautiful day for the festivities, Columbia. And now, back to the music. Супер, баночка хорош. Тортик сейчас съедим. Да. Хотя нет, не нравится. А тут что, фрифол, что ли? Кажется, сам за себя? Да нет, вроде цены есть, где продается. Так, 5 баксов а здесь 3. В бочку больше бросим. Ладно, смотрим дальше. Слово пророков представляет. Так, лжепророк стремится сбить нашу Агнец с пути истины. Кто же такой лжепророк? Срань Господня. Только наш медленно защитит. Конец. Окей. Is this girl? Да, действительно. Только Бог знает.
Монетку даже подкинул. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Oh, don't turn into some fainting radical on me, John. I do not want to be some... Yeah, that's where they said I'd find her. Telegram, Mr. DeWitt. Huh. Telegram for you, sir. DeWitt, stop. Do not alert Comstock to your presence. Stop. Whatever you do, do not pick number 77. Stop. Tess. Ну что, я думаю, здесь имеется. Ну ладно, как просто. Типа ТЧК и запятая. Life with Victor. Жизнь с Виктором и жизнь с... становится больше. Хочу посмотреть. Охренеть. Нам, судя по всему, туда нужно. Но вот то, что там вдали, если мы всего этого не бегать, то будет круто. Я сотнулся. Ладно, фиг с ним. Охренеть. Надеюсь, у нас в реальном мире такого города нет. Why, good day to you, sir. Hello. Эх, пошел. I agree. You keep saying that. Would you believe me? Should we go in? If I told you a man could hoist a 1-ton stallion straight into the air, would you believe me? Well, friends, I am here today to tell. Those are no flights of fancy. Those are no tall tales told behind the pool hall. No, sir, no, ma'am. Those are vigors I'm talking about. Brought to you courtesy of Mr. Jeremiah Fink himself. Who amongst you has tasted the divine gift of the vigor? One swing, and feats of wonderment are at the tips of your fingers. You know our prophet is fair. You know our prophet is kind. And he has asked, personally asked Mr. Jeremiah Fink to bring to you these amazing wonders. Praise be to our prophet, and praise be to our fair city. If I told you a man could shoot lightning from his fingers now, would you believe me? If I told you a man could hoist a... Слово пророка представляет. Потому что папа Джинни победил молодая победа. Молодая победа из-за того, что специально детей. Этот мир прогнил напрочь. Надеюсь, скоро всех убьем. Young sir, young miss, roll up and try the amazing power of bucking bronco. Whether you need it lifted, lofted, tossed, or tumbled, bucking bronco is just the ticket. Young sir, young miss, roll up and try the amazing power of bucking bronco. I'll give it a shot. Good sir, and cast him out. Do you have what it Выдержал takes? 3 раза. Ну давай, обычно это развод.
супер. Those dirty Vox are at it again. See them villains zipping around, spreading their lies and dissent. Good man. Now take aim and blast those evil Vox out of the sky. Hit enough, and I'll get you a prize. Look at this fella go. Look at this fella go. More for the record. Almost there. Keep it up. Almost there. Keep it up. Almost there. Keep it up. Never seen shooting like that. You earned this. Да, ладно. Делать на этом деньги, но пока не надо. Что, можно? Ну-ка посмотрим, насколько у нас сильный. Так, Мне кажется, он слегка недоволен своей работой. Давай. Здесь еще продают больных лошадей. From the heaviest item to your most delicate possession. Hot dogs, hot dogs. Alexander hot dogs. Colombia's finest. Worth every cent. Лучше в Колумбии хот-доги. Супер. Обязательно попробуем. Кстати, точно. Red hot dogs. Colombian as apple pie. Patriotic as a rifle. Delicious as a sweetheart's kiss. Hear your voice from the past in the present. Say something, Sonny. What's a voxophone? What's a voxophone? Exactly that. A personal record of voice. Hey, just so we're clear, I'm not paying for this. Just a demonstration, sir. Make a memoir, record a ditty, recite poetry for your little lady, and play it ad infinitum. I usually wait till the thing works out. Populi are on the loose. Who will hunt them down? Hey you, handy with a rifle, looking to do your part for Colombia? Show your skill by hunting down Daisy Fitzroy and the vile members of the Vox Populi. Shoot the targets, earn the points, win the prize. You, sir, or you, gentlemen, who will take arms against these monstrous heathens? Well, here's a brave fellow. Now, shoot the box when they appear, get it up, and you'll win a prize. I'll even throw in a bonus if you bag the anarchist Daisy Fitzroy. Another shot, right on the money. Wine show! Wine show! Shot! Come on down and see the amazing handyman. Is he man? Is he machine? Only Colombian ingenuity could create such an amazing marvel. Step right up and see the 8th wonder of
of the world. He's big, he's bold, he's the amazing handyman. Only in our fair city will you see such amazing feats of technological prowess. Have you ever seen anything like it? Dear friend, have you ever lost a penny to a vending machine? Has a pay telephone ever refused to connect you with a beloved spouse? With just a whisper, they're all ears. Я думал, она после этого страшно какой-нибудь. Типа, блин, бабульки. Press to turn machines into allies. What the hell was that? Well, if it isn't Assemblyman Buford, your spot at the raffle awaits. Don't know why I didn't recognize you before. Odd. Always good to have gentlemen of your caliber at our fine fairgrounds. Ну что ж, как бы на этом части, я думаю, лучше закончить первую часть воспроизведения игры BioShock ракете. С вами был дядя Тау. Это для бороды Доты, так что как бы не пропадайте. Посмотрим, что из этого выйдет.